I again welcome you all, and let's resume the speeches. Settle down हो जाएं please, तशरीफ रखें. फॉर्मर सेनेटर एहसान शाह साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं हमारे, और ये भी बड़ी खुशी की बात है मिस्टर एंड मिसेस इस वक्त बैठे हैं. एक फार्मर हैं एहसान शाह साहब और उनकी मिसेस जो है ना वो हमारी सिटिंग सेनेटर है माशाल्लाह. उनका दूसरा जी शाह साहब. आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बी अदखिलनी मुदखिलस सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजस सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. मुझे इस फ्लोर पे काफ़ी अरसा बाद तकरीबन 15 लगभग कोई 20 साल के लगभग है 20 साल बाद इस फ्लोर पे आके बड़ी खुशी हो रही है. और सबसे बढ़ के जनाब इस बात की खुशी हो रही है कि इसे बज़ाहिर तो कहते हैं कि ये फेडरेशन हाउस है, फेडरेशन की नुमाइंदगी होती है, लेकिन मैंने हमेशा इस चेयर पे डिप्टी चेयरमैन तो देखे हैं बलूचिस्तान के. जब मैं ख़ुद यहाँ मेंबर था तो मीर जब्बार को भी देखा, नूरजहान पानिज़ई साहबा को भी देखा, लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप जनाब इस गोल्डन जुबली को चेयर कर रहे हैं और आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से और इकाई के लिहाज से छोटे सूबे से जाना जाता है बलूचिस्तान. तो ये मुझे बड़ी दिली खुशी हुई कि मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपका ज़ाती तौर पे मशकूर हूँ कि आपने मेहरबानी फरमा के हम तमाम मेंबरान को, एक्स मेंबर जितने हैं उनको बुला के हमारी इज़्ज़त अफजाई की. जनाब वाला, इस हाउस में 50 साल होने को हैं और इस हाउस में हमारे पार्टी से हम खुद आते रहे, हमारे दोस्त आते रहे. मेरी मिसेज़ ये दूसरी टर्म है जो इस मुअज़्ज़ज़ मेंबर के हैसियत से यहाँ पे आई हैं. लेकिन जनाब वाला हमेशा हमें जब हमारा दौर था तो उस वक़्त हमने देखा कि इस हाउस में एक रवायात थे, दूसरे मेंबर अपोजिशन और हुकूमत उस वक़्त भी होते थे, लेकिन ये उलझना और चीज़ों को ज़ाती तौर पे लेना ये बहुत कम होता था, बहुत ही कम होता था. उस वक़्त बड़े बड़े लोग यहाँ पे राजा ज़फ़रुल्लाह साहब जो ज़ियाउल-हक़ के ज़माने में कई अरसे से कैबिनेट के मेंबर रहे, वो भी इस हाउस में लीडर ऑफ द हाउस थे. और यहाँ पे रज़ा रब्बानी साहब शायद पहले मरतबा ज़िमनी इलेक्शन में आए थे. जब ये यहाँ पे आग लग गया था तो वो जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग में हमारे सेशन होते थे, वहाँ पे रज़ा रब्बानी साहब आए और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में वो पाकिस्तान में अच्छे और सेनेट के चेयरमैन के हवाले से भी जाने जाते हैं. जनाब वाला, जो मुझे एक गिला रहा है अपने सिस्टम से वो ये है कि इसको हम ये तो कहते हैं कि ये फेडरेशन की नुमाइंदा मुअज़्ज़ज़ ऐवान है, लेकिन अगर हम इख्तियारात के हवाले से देखें, अगर हम यहाँ पे वो जो रोज़मर्रा के या कानून साजी, आइन साजी में और चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुल्क का है उसको इलेक्ट करने में इस हाउस का कोई रोल नहीं है. जैसे कि छोटे सूबों में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जैसे या केपी है, सिंध है, पंजाब में भी मुमकिन है कि एक पोर्शन को गिला हो, लेकिन ये हमेशा हमारी कोशिश रही है कि इस हाउस के पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात आएँ. मसलन जनाब वाला, मुल्क चलाने के लिए तो 2 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं. एक फाइनेंस बिल. फाइनेंस बिल का इस हाउस को इख्तियार नहीं है. वो जनरल मुशर्रफ साहब को हम में से बहुत सारे लोग डिक्टेटर कहते हैं, शबून मारे जमहूरियत पे, लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब ने इतना किया कि फाइनेंस बिल इस हाउस में आके डिस्कस हो,
اس کے بعد یہ اپنی ریکمنڈیشن بھیج دی، لیکن پھر بھی ان کو وہ فائنانس بل چینج کرنے کا اس کا اختیار نہیں ہے۔ دوسرا جناب والا جو اہمیت کی حامل ملک چلانے کے لیے وہ ملک کا وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو جس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، اس آفس کو الیکٹ کرنے میں یا اس کو نکالنے میں یا کسی حوالے سے بھی اس ہاؤس کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پرانے ممبر صاحبان بھی موجود ہیں، نئے جو سٹنگ ممبران ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو میری ایک گزارش ہوگی، میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ اس ہاؤس کو بھی جو کہ تمام چاروں صوبوں کی نمائندہ ہاؤس ہے اس کو ان اختیارات میں بھی تھوڑے سے اختیارات دیے جائیں جس سے کہ فیڈریشن مضبوط ہو۔ میں جناب والا اس سے ذرا آگے جاؤں گا۔ گزارش یہ ہے کہ فیڈریشن جب ہم کہتے ہیں تو اس کی جھلک ہمیں ہر جگہ نظر آنا چاہیے، مثلا مرکزی کابینہ میں بھی نظر آنا چاہیے، سپریم کورٹ میں بھی نظر آنا چاہیے، اور پیمرا ہے یا اٹانومس باڈی بہت سارے ہیں، بہت سارے اٹانومس باڈیز ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں یا دوسرے ادارے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ فیڈریشن کا اس کے علاوہ ہمیں فیڈریشن کی وہ جھلک وہ چیز اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ جناب میں جب خود یہاں ممبر تھا میں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے فارن مشن جتنے بھی ہیں وہاں پہ جتنے عملہ یا ایمبیسڈر ہمارے تعینات ہیں ان کا بریک اپ دیا جائے صوبہ وار۔ تو وہاں جو جواب آیا میں حیران رہ گیا کہ 3 نام تھے، 2 کو تو ہم جانتے نہیں تھے، ایک نام قمر بیگ صاحب کا تھا جس کو ہم جانتے تھے کہ وہاں چیف سیکرٹری بھی رہ چکا تھا۔ اور اسی طرح سے جناب والا اگر میں دوسری آج موقع ہے تو میں گزارشات اپنی کروں اور ریکمنڈیشن ہو تو بات کی بات ہے، لیکن جناب والا اب سپریم کورٹ کو یہ دیکھ لیجیے، اس میں کوئی ایسا قانون قاعدہ نہیں ہے کہ اس میں، حالانکہ اگر 2 صوبوں کے مابین جھگڑا ہوتا ہے تو ہمارے بعض ممالک میں تو 2 ادارے ہیں، ایک آئینی کیسز کو ڈیل کرتا ہے اور ایک جو ہے نا روز مرہ کے کیسز وغیرہ، لیکن ہمارے پاس تو ایک ہی ادارہ ہے انصاف کا۔ اور اگر صوبے اور مرکز کے مابین ڈسپیوٹ ہو تو ہماری نظریں وہاں جاتی ہیں، اگر ہمارے 2 صوبوں کے مابین پانی کے مسئلے پہ زمین غرض کے کوئی بھی مسئلہ ہو نظریں وہاں جاتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ہماری جوڈیشری کا سسٹم بھی معذرت کے ساتھ صد معذرت کے ساتھ لیکن کوئی قانون قاعدہ کہ جی چھوٹے صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ پیمرا ہے، نپرا ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، وہاں پہ اگر ان کی ہم بورڈ کی کمپوزیشن دیکھ لیں یا باقی چیزیں دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی زیادہ انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ اور ایک دفعہ تو یہ تھا کہ مرکزی کابینہ میں کوئی 1.5 سال تک فیڈرل کیبنٹ میں بلوچستان کا ایک نمائندہ بھی نہیں تھا، ایک تھا یعقوب ناصر صاحب جو ریلوے کا منسٹر تھا لیکن بعد میں پھر ان کو بھی ہٹا کے کوئی 1.5 سال تک نمائندگی تھی ہی نہیں۔ تو جناب والا گزارش کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم سب کی برابر نمائندگی ہے چاروں صوبوں کی اور مل بیٹھ کے یہاں پہ اپنے مسائل پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، یا تو اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ پاور دینے چاہیے، اس ادارے کو آئین میں امنڈ کر کے امنڈمنٹ لا کے اس ادارے کو زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ جناب والا یہی میری گزارشات تھیں، اور میں بہت سارے کولیگ جو تھے میرے اس وقت میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو شاید کل ہو کے چلے گئے ہیں، تو جو موجود ہیں میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دکھایا اور ہم زندہ رہے، اس گولڈن جوبلی تک ہم زندہ رہے۔ اور پھر سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ چیئر کر رہے ہیں جو کہ آپ کا اپنا تعلق چھوٹے صوبے سے ہے۔ میں تمام ممبران کا اور خاص طور پہ آپ کا سینٹ کے عملے کا جنہوں نے دن رات ایک کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں کے اپنی گزارشات کر سکیں، تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا، سابق ممبران کا، موجودہ ممبران کا، سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ شکریہ، اللہ ہمارا حافظ و ناصر۔ تھینک یو جی۔
शाह साहब, अब आप और बेगम साहब जो सेनेटर नसीमा एहसान साहब आ जाए ना यहाँ पे, आप लोगों को कोई सोवेनियर देते हैं जी। ये भी एक हिस्ट्री है जी। सर तयमा शुक्रिया वही जो इस्लाम जारी है हमारा इच्छा है अल्लाह तक दुआ करना पड़ता है الله تعزك بدي أحسن حبيباتي وشين وشين أستر الله فيها ما يزتك أن الله تعزك عني في البلد. Thank you. ما أنا رمتي لك من موقع. ठीक है। अच्छा, मेरी गुजारिश अपने जो सेनेटर साहिबान हैं, फॉर्मर सेनेटर साहिबान हैं, चूँकि हमारे पास डिप्लोमेटिक कोर है, मैं चाहता हूँ वो भी स्पीच करें। अब भाई साहब तशरीफ़ रखें। जब ये अभी सेशन हम पीएम साहब आएंगे, उसके बाद 6 बजे ये फिर मैं चलाऊँगा 2-2.5 घंटे। इंशाल्लाह आप में से किसी को ऐसे जाने नहीं दूंगा बगैर बोले, बस आपने हौसला रखना है और मेरा साथ देना है। अभी मैं गुजारिश, now I request His Excellency the Ambassador of Indonesia to please address to the August House. His Excellency Ambassador of Indonesia. Please. Honorable Muhammad Sadiq Sajani, Chairman, Senate of If you stand and address, please. Okay. Thank you. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Muhammad Sadiq Sajani, Chairman, Senate of Pakistan, Excellencies, respective members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me use these historic occasions of Golden Jubilee celebrations of the Senate of Pakistan. And it is certainly a great pleasure and honor for me to convey my warmest felicitations to the Honorable Chairman and all the respective members of the Senate on reaching this important milestone. I heartily commend the valuable contribution and accomplishments of the Senate of Pakistan in strengthening a balanced, inclusive, democratic parliamentary system in Pakistan. Keeping the best tradition, Senate in bicameral parliamentary system has certainly played a vibrant role to safeguard the interests of federating units through inclusive, equal representation. Similarly, in Indonesian democratic systems, we also have the upper house, what we call regional representative councils, which performs important legislative functions for balancing the interests of provinces along with the people's aspiration for more autonomy, with the objective to preserve national harmony and unity of Indonesia. Happily, the parliamentary connections between our two countries are getting stronger, and parliamentarians of both sides are keen to explore more possibilities to enhance collaborations, which we believe in turn will further enhance our mutually rewarding relationship. I take once again this opportunity to assure that Indonesia, as old friends and partner, will continue to support the representative institutions and initiative of Pakistan for promoting democratic norms and traditions on its path for peace and prosperity. I hope that these Golden Jubilee celebrations of the Senate will further strengthen democratic norms and traditions in Pakistan, and the esteemed institute will continue to play valuable legislative role as a vital organ for the state in maintaining national integrity, harmony, and an effective representation for the support of democratic process
in Pakistan. I congratulate you again and on this momentous occasion and wish you many more years of success and accomplishments. Thank you very much. Thank you very much, Excellency. I request Your Excellency, the Ambassador of Indonesia, to kindly collect his memento from the Honorable Chairman. Now I request His Excellency, Mr. Yarzan, Brother Yarzan, Ambassador of Kazakhstan Embassy. Where is Brother Yarzan? Okay, next, Ambassador of Belarus. Thank you. Dear ladies and gentlemen, allow me to congratulate the senators and all people of Pakistan with the golden jubilee of the 50th anniversary of the Senate of Pakistan. Parliament is a key institution in every country, and the interparliamentary dialogue is an important part of any interstate relationship. Belarus and Pakistan have established a cordial bilateral interparliamentary relationship, as well as friendly and constructive cooperation within the Interparliamentary Union. The Parliament of Belarus has formed a working group on cooperation with Pakistan, and I hope that a group on cooperation with Belarus will be established in the Parliament of Pakistan. Belarus and Pakistan have exchanged bilateral visits of high-level parliamentary delegations before, and that contributed to the political dialogue of our two friendly countries. In this regard, I would like to use this opportunity and on behalf of Her Excellency Natalia Kachanova, Speaker of the Council of the Republic, invite you, Mr. Chairman, to visit Belarus with a delegation. To conclude, let me wish you all peace, good health, harmony, and prosperity. I thank you for your attention. Thank you very much, Excellency. I request the Chair to present a memento to the Ambassador of Belarus, please. अभी मैं गुजारिश करता हूँ सेनेट की सेनेटर शेरी रहमान साहब से अभी नहीं कह रहा हूँ दादी वरना इसने मुझे मार देना है जी सेनेटर शेरी रहमान साहब जी शुक्रिया चेयरमैन साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट शुक्र है चेंज आपने दूसरे खिताबात नहीं मुझ पर इस वक्त मुझे सुनाए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये एक बहुत ही हमारे लिए और आपके लिए सारे चेयरमैन सेनेट फॉर्मर चेयरमैन यहाँ बैठे हैं मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ अरकान यहाँ पे डिप्लोमेट्स और मीडिया गैलरीज़ और दूसरे दोस्त जो मौजूद हैं सबको तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ पर ये जो गोल्डन जुबली है हम सब के लिए एक बाइस फ़ख्र है और आप सब सताइश के मुस्तहिक़ हैं कि आपने इतनी पुरवकार तकरीब इस वक्त 3 दिन की इसका इनेकाद किया तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स टू यू चेयरमैन साहब एंड योर सेक्रेटेरिएट I am going to be brief and I know you're going to laugh at it because I say this every time and we then have an altercation about what actually brevity is. But anyway, thank you very much for this opportunity. It has been a momentous day to hear former senators, parliamentarians more distinguished than us speak here and to hear ambassadors and other friends
speak to us about the value, the virtue, and the importance of democracy, the power of a parliamentary distinguishment, and also of the Senate, which holds such value as an upholder of the country's federal aspirations. Now, the country's federal aspirations mean the provinces and everyone from the provinces. We all know about the history of the Senate. इसकी तारीख का हमें सबको मालूम है क्यों है, और मैं फ़ख्र से कहूँगी कि मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ है मेरा जो खालिक है इस आइन की, और ये आइन ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान के इस्तेहकाम का ज़ामिन रहा है. I'm speaking in both languages so that all our friends can understand what I'm saying. The Constitution has been the very rope that has bound this country together in moments of deep crisis. And it is important for us to understand that the Senate represents all the provinces in equal proportion. So the principle of equality is ingrained in this particular house in a value and in a manner that it is not in any parliament here. So I would just want to say that while I appreciate everyone being here and the spirit of pride and some level of celebration here, these are difficult times for the country. As a member of the Federal Cabinet, I recognize that the responsibility on our shoulders is very heavy. As you can see, I have not prepared a speech. I was going to speak tomorrow, but this comes from the heart always. I have always valued being a member of Parliament, and I believe that this is an important time for us to give Parliament the kind of powers back that it deserves. And I say back because steadily all of us have been complicit in eroding the powers of this Parliament, both houses. And in it, I am not accruing or apportioning blame. That is not the spirit of today's exercise. But I do want to say that the Parliament and this particular House, even if it's afflicted by political division, is better served by its opposition being on its benches. So we would have liked to see them there and here, and we would have welcomed them and found space for them. Always, that is the power and spirit of democracy, to find space for the opposition, not physically, but also to talk, to build bridges, and to create some level of momentum for all the beliefs and the core values that we speak about. It has to mean more than words. And these actions, it is only in Parliament where we have functional committees, where work is done, where laws are passed, where they're amended for the betterment of the country, and where we even make our mistakes. And we have acknowledged those because history is replete with our mistakes and our shortcomings, Mr. Chairman. And I think nobody who has studied Pakistan's even recent past will say that Parliament has been exemplary in its behavior, but Parliament has still come a long way, and particularly the Senate, which is considered to be the repository of knowledge and service to the country. And I am proud to say that there are many moments under many chairmen that this Senate, this House has conducted itself with honor. It is time that honor is brought back, and it is a great moment for us to be standing here in service to our country. But the best service is done by acknowledging some truths. And one of those, Mr. Chairman, is that the country is beset by great political divides and great uncertainty. I can tell you here that, all is well and tomorrow things will be better. Yes, indeed, tomorrow will be better because it just has to be better. We have to ensure it is better. For that, there are better ministers to talk. My job is, as a climate minister, is to ensure that the subject is both internationally and nationally viable and is best understood. But I'm also a member of one of our coalition, the Pakistan People's Party, and I'm proud to say that when we talk of upholding the Constitution, we must not forget that it means all of the Constitution. If it means elections on time, it means elections on time. If it means that we give space to the opposition, we give space to the opposition. But the law must be uniform for all.
with great respect, I say everyone is watching, unfortunately watching their television screens for an opposition leader who was the Prime Minister and could have made himself worthy of much more respect by giving Pakistan the space and the time it needed to recover. I am not going to say from what exactly. Again, I have taken responsibility, maybe undue responsibility, for many of the trials and crises that face us. But, you know, I must use this time to say that we must remember with great humility that no one is above the law, no one is above the Constitution, and no one must act against the state. And even the courts, the superior courts, when they act in what we see as not our interests, and when we see that courts or we feel that courts are being biased or unjust, at least my party has always bowed their heads, from President Zardari to our stellar Prime Minister who made this constitution, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who said, I would rather not compromise with history, I'd rather be remembered in history than to compromise on my principles. Now those principles are bound by the Constitution of Pakistan, which he wrote and which he underwrote and held the country together. In times of crisis, it is only principles that hold a country together. I know mine is not an exciting, grandstanding speech, but it is time for us to understand that if we try to respect the law and we feel the law is flawed, then we must use Parliament to amend those laws, Mr. Chairman, not defy the laws. This is the place where laws are made. This is the place where laws are amended. This is where the power of each legislator is to be realized, not on the street in defiance of the courts, the law, or even the police. So with these words, I will once again thank you for the opportunity and remember both my party and our coalition. I also want to just, for 1 minute, remember the women of Pakistan who hold up half our sky, and my mentor and leader, Shaheed Benazir Bhutto. I mentioned Mr. Zardari, who went to jail for 12 years, and the last time the police came to pick him up at Zardari House, we were instructed to give the police tea and cookies before they took him away. Faryal Talpur, who is the sister of President Zardari, and who was 12 years in jail without a conviction, was taken away midnight. I remember making a speech here by one of those armored vehicles like a terrorist. At midnight before Eid, one of our great celebrations, from hospital while she was diabetic and under treatment. And what she underwent here is not for me to say, she will say it herself at some point. But I do want to mention Shaheed Benazir Bhutto, who was my mentor and leader, who gave great respect to Parliament, who sat here almost every day, either in her chamber or oversaw what the Parliament did, what we legislated, counted numbers, took it seriously, and what a pleasure it was. I was a member of the press at that point to see her, and her conduct in Parliament, to see the power she ascribed to it, even to the opposition, and how she reached out, either as leader of opposition or Prime Minister, because she understood. She understood the power of Parliament, which I hope is never misused, which I hope is never abused, but hope is not a plan. I've always said that, Mr. Chairman, and I think it would do us all, the country, a great service and send a very clear message to all enemies of Pakistan, to all those who see gain in Pakistan's vulnerability. I don't think Pakistan's fragility is at any point going to go worse than this. I think it will only be better, but it is for us, not as only powers that be. It is for us as legislators, as political leaders, to prove our mettle, to be better, and to bring to these houses the spirit of accountability, the spirit of governance, the spirit of unity that countries in our condition need. And when I say condition, look at Pakistan's climate vulnerability. Look at the 33 million people that were impacted, who are still vulnerable. In parts of Sindh, there are still lakes and people still wondering how they will go back to their homes.
That winter of discontent has even passed. And now we are faced with a summer of इख्तिसार। foreboding crisis. इख्तिसार बिल्कुल। Thank you very मैं much. आपके तंबीह से बिल्कुल अग्री करती हूँ और चेयरमैन कह रहे हैं इख्तिसार ज़रूरी है because हमने अपने दूसरे दोस्तों को भी सुनना है. It's wonderful to see the house with visitors inside and to be enlightened by their views as well. So thank you very much for your time. Thank you very much. Senator Sherry Rahman, kindly, Madam, if you will come forward and receive your memento. Now I request His Excellency Brother Yarzan, the Ambassador of Kazakhstan, please. Honorable Chairman of the Senate, His Excellency Sadiq Sanjani, honorable senators, honorable excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, please accept my sincere, heartfelt congratulations on your Golden Jubilee. It's a great day and it's a great honor for us to be here as a part of such a great event. You know, we believe that the Parliament has a very important role to play in terms of developing and strengthening democracy. But not only that, we also believe that the Parliament can also play a very important, crucial role in terms of developing international cooperation. And I would like to express my sincere gratitude to the Senate, personally to the Chairman of the Senate, His Excellency Sadiq Sanjani, for your great contribution in terms of strengthening ties between Kazakhstan and Pakistan. Last year, we celebrated the 30th anniversary of establishment diplomatic relations between our countries. And for the first time, we had a delegation from the Parliament of Kazakhstan. This year, actually this Sunday, we are going to hold the early parliamentary election in Kazakhstan. And again, for the first time, we invited a delegation of observers from the Senate of Pakistan to be a part of our election. So we do believe that with your great support, with your great contribution, we can resolve many issues that we have in our bilateral agenda. And once again, I would like to thank you all for your support. You know, with many senators, we have very good relations. We are in very close collaboration, and almost on weekly basis, we discuss our bilateral agenda. And I'll give you just one example. Thanks to your support, this year we are going to launch direct flights between Kazakhstan and Pakistan. Yes, it's a Very good news. yeah. And taking this opportunity, I would like to invite honorable senators to visit our country, to develop, to strengthen parliamentary cooperation. And I believe that with your help, we will be able to bring our bilateral ties to new heights and finally to revive brotherly relations between Kazakhstan and Pakistan. So once again, thank you so much. Kazakhstan, Pakistan, Dostak, Zindabad. Thank you. Thank you very much, Excellency. I request the chair to present souvenir to the Ambassador of Republic of Kazakhstan. Mr. Najee, Country Director, World Bank. Najee bin Asin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, Honorable Chairman Senate, Mr. Mohammed Sadiq Sanjani, Senators, Excellencies, distinguished guests, dignitaries. It's an honor for me today and a pleasure to be here in the name of the World Bank Group
on this momentous occasion as we celebrate the Golden Jubilee of the Senate of Pakistan. I'm very proud, and thank you for the invitation. 50 years ago, this august house was established as a symbol of democracy, a beacon of hope for the people of Pakistan, and over the years, the Senate of Pakistan has played a critical role in shaping the destiny of this great nation. As we reflect back, we see a Senate that has stood up for the people of Pakistan, that has fought for their rights and their aspiration, that has upheld the principles of democracy and the rule of law. It's a crucial platform for all lawmakers to discuss and debate and on matters of public interest. It ensures that there is continuity in national affairs and that the concerns of all federal units, especially the smaller ones, are equally represented in the House and are free to raise their voice before any law is passed. The World Bank Group is proud to work alongside the people and the government of Pakistan to reduce poverty, to promote shared prosperity and support sustainable development, and we have done so for over 5 decades. And together we have achieved much. We have supported Pakistan's effort to expand access to education, health and social protection, as well as critical infrastructure. But we know that much remains to be done. This has been an extremely challenging year, and we have done our best to stand with the people of Pakistan and with the government of Pakistan in these difficult circumstances in face of the shocks that hit the country, the climate shocks and the floods, unprecedented, as well as the macroeconomic shocks and difficulties. So we'll continue to work with you and your government to improve human capital, access to education, especially for girls, reducing stunting, access to social protection and health services, and on climate resilience. What happened last summer is a painful, extremely painful and tragic reminder of what climate change means. It's not anymore a risk, it's not anymore a future, it is here today, and lots needs to be done to increase the adaptation to these shocks and the preparedness of the country. In the end, I want to take this opportunity to commend all the former and current lawmakers who have played their role in making Senate a strong body of Pakistani parliament and ensuring that the voices of all Pakistanis are heard. As we celebrate the Golden Jubilee today, let us rededicate ourselves to the task of building a better future for all Pakistanis. Let us continue to work together as partners to address the challenges facing Pakistan and to promote sustainable, inclusive and equitable development. Thank you very much, and Assalamu alaikum. Thank you, Excellency. So I would request the Chair to present a souvenir to Mr. Najee, Country Director, World Bank. Sir, if you would please. Now I would request His Excellency, the Syrian Ambassador, to please deliver his speech. His Excellency, the President of the Chairman Senate, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am honored to get that opportunity to address this august house today while representing Syria. Excellencies, brotherly relations between Syria and Pakistan exist for decades, based on principles of mutual respect and Muslims' brotherhood. And Pakistan shares great culture and historic values with Syria and have always worked together at regional and international forums. But I strongly believe that if the parliamentarians of the two countries can work together, they can achieve even greater results, since they are the chosen people of their society and the ones who formulate policies and state laws. During 2005,
earthquake in Pakistan, Syrian president ordered to send special aid flights to Islamabad. And in the aftermath of recent devastating earthquake in Syria, which resulted in huge human and material losses, Pakistani government and people of Pakistan felt the pain of their Syrian brothers and sisters and offered all kinds of help and assistance, an effort which is still continuing. So on behalf of the Syrian government and its people, I thank the Pakistani government and people for coming forward to help Syria. At the end, I would like to convey an appeal of the Syrian people who have been suffering from more than a decade due to the sanctions to feel the agony and difficulties of the Syrian people and help to lift the sanctions on Syria on a humanitarian basis. Once again, I would like to show my gratitude to be given this opportunity to speak to this House at his historic moment of Golden Jubilee celebrations. I pray for further progress and prosperity for the brotherly country of Pakistan, and may Almighty Allah bless the humanity at large. Thank you very much, and Assalamu alaikum. Salam. Thank you, Excellency. Now I request the Ambassador Syriat, please come forward and receive your souvenir. अभी मैं गुजारिश करता हूं सेनेटर राना मकबूल साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और मुझे पता है मुझे उनको बताना नहीं पड़ रहा कि टाइम का ख्याल रखें. Thank you, Mr. Chairman, sir. I really feel honored. You have given me time. That is not less than a miracle, by all means. I'm so indebted that there are no words of gratitude for your kindnesses. I'll be very brief because I've heard from laureates saying brevity is the soul of wit. I really congratulate you for making all these magnificent arrangements for the spectacular function of Golden Jubilee. Senate really deserved it. And all the honorable guests who are participating, all of us are really obliged to them that they spare time to sit with us and listen to our observations on various aspects of Senate, its contribution, more so its story of successes and its story of inadequacies. But to begin with, I must pay tribute to the architects of this edifice of Constitution. We didn't get Constitution till 1973. And, Mr. Chairman, you must have observed, it was a great example of unity and diversity. The parties who were, to begin with, not for this country, they also were brought around by as charismatic a personality like Zulfikar Ali Bhutto. So that is mainly his contribution to bring the nation on one platform. And the Constitution since then has become some other, with little failings as well, a lifeline for this country. So on this we can develop
the further edifice of prosperity, of continuity, of progress, and of strength. You might remember these two leaders, Zulfikar Ali Bhutto, Shaheed, and Mian Nawaz Sharif. They played a monumental role in the security and the durability of the existence of this country. One started with the atomic program, and Mian Nawaz accomplished it. It's therefore this country has become militarily impregnable, and we are at the beck and call of our Muslim brethren to assist them in any situation of challenge. So both openly and inwardly, this atomic capability of this country is a source of strength. And almost this is a state of invincibility, despite our certain policies which are not yielding results. The most important aspect, most of my friends and honorable senators, they have indicated that is our judicial system, because judicial system and the constitutional aspect are interdependent. Rather, since the courts, honorable courts, are the custodian of the Constitution, they are there to interpret the Constitution. So if, unfortunately, they falter somewhere, it results in awesome ramifications on the future of the country. For example, that we have to revisit. There are honorable judges who have a name in our history, and they really serve the Constitution. But there are others who have really uprooted the foundation of the Constitution. So we have to have arrangements, foolproof arrangements, to rectify the situation. Of late, it has been already mentioned, if there is misinterpretation of the Constitution, like we have already suffered a few months ago, 63A, which is not based on real appreciation of the spirit of the Constitution. And you might have seen immediate repercussions of misinterpretation of the Constitution. So the courts are the real builders of the Constitution. So they have to be acting with great responsibility. And the Parliament, that is their duty to make them work on the correct lines. You might have seen there was a honorable judge of Supreme Court who gave powers to a military dictator to make amendments in the Constitution. Have you heard of any democracy in the world doing this? And it was done. We don't have any mechanism to address this situation. So the Parliament, they have to put their minds together to go for making laws, to create checks and balances, that nobody, no institution deviates from the path of its duty. I'm going to finish it, sir. Thank you, sir. More so, you might have seen of late, 4 versus 3. What is this? Why there is so much of divergence? Why there is so much of difference? Once you're talking about rules, you should try to convert your opinions on rules, genuinely. And once the cases are allotted to certain people, certain individuals, one after the other, we need to have a mechanism at the apex court level, because it does that far-reaching repercussions. There should be a body of the honorable senior-most 3-4 judges to decide the cases where they have to go. So this area of fixation, that is to be addressed by the Parliament, and there are certain people who will be moving certain laws which will be brought to your notice. All the same,
There is an opportunity. There were friends from Palestine as well, and they were giving a thumping reception. Mr. Mushair talked about the volleys of resolution we have been sending. Do the resolutions address the situation? There have to be practical steps by the Muslim Ummah to stand up, and they should address the situation. They are resourceful people. Ulama have been complaining throughout against the Muslim Ummah, their level of apathy and inactivity, saying, क्या नहीं और अजूबी क्या नहीं और गज़नवी कारगाह हयात में बैठे हैं कब से मुंतज़र अहले हरम के सोमनाथ काफ़िला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं काफ़िला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं गर्चे है ताबदार अभी येसुए दजला व फरात तो one would be rise to the situation. Our people are being slaughtered. They are being killed right, left and center. The women are being subject to rape. And whole of the, we are there, we are investing $80 billion, $20 billion, $120 billion. There has to be collective and conscious efforts to fight against this menace. So this is what the Constitution, Thank you, sir. the rule of ethics tells us. But one thing I may submit in the last, Allama said, there are three things with the Muslim Ummah. He is the great messenger of advice and reformation. He says कि ये जो है the autocracy and the clergy and so-called mysticism and sainthood. These are the three ailments. Under their influence, the nation is suffering. We have to be an egalitarian nation, rising to the occasion with modern ideas and fight against and have a crusade against all these ailments to build up a real country and impregnable nation. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Senator Rana Maqbool Saab, sir, if you would please come and collect your souvenir. Senator Shahadat Awan Saab requested to please come and collect your souvenir from the chairman. Now I request the ambassador of Royal Thai Embassy to please address to this house. Honorable Mr. Chair, esteemed members of the Senate, ladies and gentlemen, I would like to extend my warmest congratulations to the Senate on reaching this significant milestone. It is also my honor for being here in this historic hall where all the brave men and women, no matter they are on the floor, or the gallery, or the interpreter up there, you are all being a significant part of the country's political landscape, serving as a bastion of the democracy, pluralism, and progress. Over the past 5 decades, the Senate has played a crucial role in advancing Pakistan's social and economic development, promoting human rights and equality, and ensuring representation
and participation of all segments of society, and has been critical to the growth and progress of Pakistan. As a fellow democracy, Thailand recognizes the importance of strong democratic institutions and the rule of law in building a prosperous and stable society. Thailand and Pakistan, we are not only partners, we are long-time friends. Although we celebrate 70th anniversary of our diplomatic relations last year, our two lands had been in fact connected for more than 2,000 years through the Gandhara civilizations. Every single person in Thailand knows about Taxila through their high school textbooks. There has been a sharp increase in number of visitors from Thailand to Pakistan in the past few months. However, I would love to see more of them coming here and experience by themselves the natural beauties and historical side of Pakistan, and most importantly, to meet charming and generous people of Pakistan, which is the true beauty of your country. There are rooms to advance our cooperation, some from the sustainable development to tourism to information technology. Let us progress and prosper together as our big family, esteemed members. On behalf of the people and the government of the Kingdom of Thailand, I once again extend my heartfelt congratulations to Pakistan Senate on this momentous occasion. May it continue to serve the people of Pakistan with distinction, excellence, and dedication for many more years to come. Thank you. Thank you very much, Excellency, for your kind words. I request the chair to present a souvenir to His Excellency the Thai Ambassador. Now I would request His Excellency the Iranian Ambassador to deliver his speech, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chairman of the Senate, Mr. Sadiq Sanjarani, distinguished senators, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great pleasure for me to attend the Golden Jubilee celebrations, the 50th anniversary of the Senate Upper House Parliament of Pakistan. I would like to congratulate this auspicious occasion to Honorable President, His Excellency Dr. Arif Alavi, Honorable Prime Minister, His Excellency Mr. Shahbaz Sharif, Honorable Chairman of the Senate, His Excellency Mr. Sadiq Sanjarani, distinguished senators, and respectable and noble people of Pakistan. Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan have strong relations in the parliamentary field. Mutual visits of heads of the parliaments, as well as the exchange of parliamentary delegations, particularly delegations of parliamentary friendship groups between the two countries, show this robust parliamentary friendship. Moreover, cooperation and collaboration between the parliaments of the two countries in regional and international parliamentary forums, such as Asian Parliamentary Assembly, APA, Parliamentary Union of OIC, POIC, Parliamentary Assembly of ECO, PAECO, and Interparliamentary Union, IPU, are indicative of this close relationship. I would like to take this opportunity to declare the willingness and the readiness of the Iranian Parliament for more cooperation with Parliament of Pakistan.
I pray for prosperity and well-being of distinguished chairman, deputy chairman, and the senators of the upper house. With the best regards, Iran, Pakistan, Dosti, Zindabad. I request the chair to present a souvenir to His Excellency, the Ambassador of Iran. I would now request His Excellency the Ambassador of Libya to please deliver his speech. بسم الله الرحمن الرحيم وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الجمع المبارك، أعزكم الله بمختلف مقاماتكم الرفيعة والسامية كلا باسمه وصفته. أحييكم بتحية الإسلام أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا أن وطأتم الأكناف ومهدتم السبيل حتى نشهد معكم هذه الاحتفالية الغالية عليكم والعزيزة على أنفسكم بمناسبة اليوبيل الذهبي مجلسا وقيادة وشعبا. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نشاطركم هذه الفرحة التي تجسد للشعب الباكستاني قيم الديمقراطية في أروع صورها. إن مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم يلعب دور القائد لهذه الأمة، وكابن من أبنائها يعايش مسؤولية القيادة ومواطن المواطنة والإحساس العميق بالانتماء للأمة الإسلامية والإيمان الراسخ بمبادئ الإسلام وقيمه في العدالة والمساواة والإعمار بتاريخه الحضاري الممتد لعقود مضت. فحق لكم أبناء الشعب الباكستاني أن تفخروا ببلادكم وأن تعضوا بالنواجذ على هذا الخيار الديمقراطي والعلامة الفارقة في تاريخ جمهورية الباكستان الإسلامية، والتي انتقلت خلاله إلى استدامة الاستقرار والتطور السياسي والعسكري والاجتماعي والحقوقي وإنتاجية صنع القرار، وكذلك رافد في تعزيز لغة الحوار الموضوعية وتنمية العلاقات الإيجابية ودعم مسارات التعاون مع المجالس التشريعية والبرلمانية في دول العالم. وأخص بالذكر تلك الدعوات التي تلقاها وفد بلاد البرلمان الذي كان في زيارة رسمية لهذا البلد المعطاء لتطوير علاقات الصداقة والشراكة في مجال العمل البرلماني وتبادل الخبرات والزيارات والاستفادة من مختلف التجارب البرلمانية الرائدة في العالم. وأخيراً، لا يستطيع أحد أن يصف هذا الوطن الذي استضافه وشرفه بهذا الكرم بكلمات ولا عبارات. ومع هذا فإنني أتقدم نيابة عن دولة ليبيا حكومة وشعبا بأحر التهاني والتبريكات للشعب الباكستاني وأعضاء مجلس الشيوخ المحترمين، وأسأل الله أن يوفقكم لخدمة وطنكم وخدمة أهله لما يحبه ويرضاه. ولا نقول وداعا، ولكن نقول إلى لقاء متجدد، ولكم سلاما عاطرا كما بدأناه. حفظ الله جمهورية الباكستان وأهلها وأدام عزها ومجدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي. I request the chair to please present a souvenir to His Excellency Ambassador of Libya. अब मैं गुजारिश करता हूं सेनेटर मंजूर काकड़ साहब, पार्लिमानी लीडर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करे लेकिन टाइम का भी ख्याल रखे। Thank you, Mr. Chairman. आज के इस 50 साला
तकरीब गोल्डन जुबली के हवाले से मैं मुल्क को और ख़ासकर चेयरमैन आपको और यहाँ पे जितने सिटिंग सेनेटर्स जो रिटायर्ड सेनेटर्स हैं, यहाँ पे मीडिया, यहाँ पे जो हमारे एक्सेलेंसीज़, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासकर आपको और आपकी टीम को जिन्होंने दिन रात एक करके इतना प्यारा, इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़्क़द करवाया। मिस्टर चेयरमैन, 50 साल गोल्डन जुबली के, 75 साल मुल्क के, सेनेट का वजूद में आना, जो हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने आज हमें ये ऐवान दिया है जिसमें हम बैठे हैं, जिसे हम मुक़द्दस ऐवान कहते हैं, ऐवान बाला कहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने एक सोच समझ के कि पाकिस्तान को आगे ले जाना, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़िन करना, उसका रास्ता सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं कि तमाम सूबों की यहाँ पे बराबरी की नुमाइंदगी, इसके साथ साथ सेनेट का काम, सेनेट यहाँ पे जितने अक़वाम है, जो पसमानदा तबका है, उनके लिए सेनेट लेजिस्लेशन के हवाले से मिस्टर चेयरमैन, साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस 50 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दुनिया, लोग गलतियों से सीखते हैं, हो सकता है हुई हो गलतियाँ, ये भी नहीं कि सेनेट ने कोई काम नहीं किया, सेनेट ने बहुत से काम किए। अंदरूनी जो मसले मुल्क को पेश थे, बैरूनी मसले जो मुल्क को पेश थे, वो इन्हीं ऐवानों में हल हुए हैं। आइन का कोई बहरान आया हो तो इसी सेनेट के तवस्सुत से उन्होंने, जो हमारे सेनेटर्स थे, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने उसके लिए भी बहुत दिन रात एक करके आइन के हवाले से बहुत से काम किए। मिस्टर चेयरमैन, सेनेट हम कहते हैं कि ताकत का सर चश्मा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा? यहाँ पे बहुत सी डिबेट हुए, बहुत सी बातें हुई मिस्टर चेयरमैन। यहाँ पे जो एक नई चीज़ बीच में आई, उसमें भी मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जैसे बैंकर्स थे, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, जैसे बिजनेसमैन थे, जैसे टीवी चैनल्स थे, इस तमाम का कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, इस 22 करोड़ आवाम के लिए है और पाकिस्तान को एक सही राह पे, तरक्की की राह पे गामज़न करने के लिए। मिस्टर चेयरमैन, बहुत सी चीज़ें आई, टैक्सेस के हवाले से बात हुई, बैंकिंग के हवाले से बात हुई। यहाँ पे मैं चंद चीज़ें रखना चाहता हूँ, न मैं ज़्यादा डिबेट में जाना चाहता हूँ। मिस्टर चेयरमैन, सबसे पहले तो हमें पाकिस्तानी बन के बात करनी होगी। यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें अपने पार्टी से बालातर रोके इस ऐवान में हमें खिदमत अदा करनी होगी। पार्टी, नज़रिया, सोच, फिक्र अपनी जगह पे, तमाम नज़रिए, तमाम पार्टियां हैं, बिल्कुल है। बड़ों की रिस्पेक्ट हम पे फ़र्ज़ बनती है, लीडरान की रिस्पेक्ट हम पे फ़र्ज़ बनती है, लेकिन मिस्टर चेयरमैन, जब बात आ जाती है यहाँ पे पब्लिक की, अवाम की, हम यहाँ पे छोटी सी बात रखूँगा मिस्टर चेयरमैन, कि जो टैक्सेस की बात यहाँ पे कल हुई थी, बिल्कुल टैक्सेस होने चाहिए, आवाम को टैक्सेस देने चाहिए, लेकिन हमने वापस आवाम को फैसिलिटेट भी करना होता है। यहाँ पे दुनिया की बातें होती हैं, अमेरिका की बातें होती है, बरतानिया की बातें होती है, वर्ल्ड की बातें होती हैं, लेकिन पहले हमें अंदर अपना ही जो है ना किबला दुरुस्त करना होगा मिस्टर चेयरमैन। फिर बात करूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान होगा तो जाके हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन, टैक्सेस की बात में यहाँ पे चंद एक बात रखूंगा। हमारे पास 5 एयरलाइंस हैं, जिसमें से जो प्राइवेट है एक हमारा PIA है।
اب پرائیویٹ جو ہے وہ نفع میں جاتا ہے اور پی آئی اے جو ہے وہ نقصان میں جاتا ہے اربوں روپے میں. ہم اس پہ قابو نہیں پا رہے ہیں پی آئی اے پہ. تو پھر اوورال ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں, یہ ہم نے مل کے کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین. اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح ہم چلتے رہے, اسی ڈگر چلتے رہے, 50 سال تو ہم نے گزار لیے سینٹ کے حوالے سے, 75 سال ہم نے گزار لیے پاکستان کے حوالے سے مسٹر چیئرمین. تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے مسٹر چیئرمین. ہمارے پاس دریائیں بھی ہیں, ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں, ہمارے پاس صحرائیں بھی ہیں, ہمارے پاس ریگستان بھی ہے, ہمارے پاس منرلز بھی ہے, ہمارے پاس موسمیات بھی ہے, ہمارے پاس فروٹ, ہمارے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہیں. اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے جناب چیئرمین. اگر ہمارے بیچ میں یونٹی آ جائے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. مسٹر چیئرمین, سکولز بھی ہیں, یہاں پہ سکول کی بات ہوئی ہے. ہمارے پاس سکولز بھی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ سکول ہمارے پاس نہیں ہے. سکول کا نہ ہونا مسٹر چیئرمین, ٹیچر اس میں نہیں ملے گا آپ کو اس میں کتابیں نہیں ملیں گی. تو ہمارے پاس سکول نہ ہوا مسٹر چیئرمین. ہمارے پاس ہاسپٹلز ہے, لیکن میں کہتا ہوں ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں. کہیں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوں گے, ہاسپٹل ہوں گے, کہیں پہ ہاسپٹل ہوں گے, ڈاکٹر نہیں ہوں گے, کہیں پہ میڈیسن نہیں ہوں گے. تو جناب چیئرمین میں کہوں گا کہ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس گیس ہے مسٹر چیئرمین, لیکن میں کہوں گا گیس ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے کہ بلوچستان کی بات کروں, کے پی کے کی بات کروں, یہیں سے آوازیں اٹھ جاتی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح ہم کہیں گے کہ بجلی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے مسٹر چیئرمین. لوڈ شیڈنگ, دوسرا تیسرا ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے لا کی جو ہم بات کرتے ہیں انٹرپریٹیشن جناب چیئرمین یہیں پہ ہونی چاہیے. ہم اپنے ڈور یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں, اپنے ڈور خود لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو وہاں سے جب ڈور ہلتے ہیں تو لازمی ہمیں کٹ پتلی بننا پڑتا ہے مسٹر چیئرمین. اگر ڈور ہم کسی کے ہاتھ نہ دیں تو ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا مسٹر چیئرمین. تو اس لیے ہم اگر لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, اگر ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں مسٹر چیئرمین, تو یہاں پہ جب ہم ایکول کی بات ہوتی ہے, یہاں پہ جب ہم ایکول جائیں گے مسٹر چیئرمین, تو ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے تمام چیزیں ہوں گی جناب چیئرمین. یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں, اگر ہم نے آگے جانا ہے مسٹر چیئرمین, تو ہم نے جو ہے نا کسی کو مستثنا نہیں کرنا ہوگا. ایک جو نان بھائی ہے ہمارا جو تندور والا ہے, اس کی حیثیت اور چیف جسٹس کی حیثیت اگر ہم نے ایک جگہ رکھی اس ملک میں, تب ہم جا کے ترقی کر پائیں گے. اگر ایک سپاہی کی ہم اور ہم آئی جی کی بات کریں گے, اگر ہم ایک جگہ پہ رکھیں گے تو جا کے قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. 4 قانون اس ملک میں مسٹر چیئرمین نہیں ہونے چاہیے. اگر 4 قانون ہوں گے تو ہمارا یہی حال ہوگا. آج ہم روڈوں پہ ہیں, یہ ایوانے بنے اسی لیے ہے کہ یہاں آ کے ہم اپنے ڈیبیٹ کریں اور جو ہمارے مسئلے ہیں وہ انہی ایوانوں میں حل کریں, ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکیں. مسٹر چیئرمین, اس وقت پاکستان بڑے مشکل حالات میں ہے. اگر ہم معیشت کی بات کریں, اگر ہم اکانومی کی بات کریں, اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں, جو مشکل حالات ہیں مسٹر چیئرمین, وہ ہم نے مل کے یہاں پہ اکٹھے ہو کے پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا ہوگا مسٹر چیئرمین. تب جا کے ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں مسٹر چیئرمین. تھینک یو مسٹر چیئرمین. میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس خوبصورت ایونٹ کے حوالے سے. تھینک یو مسٹر چیئرمین. تھینک یو. سینیٹر منظور کاکڑ صاحب اپنا گفٹ ریسیو کریں پلیز. Now I would request Iraqi ambassador to please deliver his speech. شكرا جزيلا. Thank you so much. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس الشيوخ السيد صادق السنجراني المحترم, السيدات والسادة النواب, أخواني الأعزاء أعضاء السلك الدبلوماسي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أهديكم بكل ما معاني الشكر والتقدير بأن أتشرف بالحضور بينكم تحت قبة البرلمان, هذا الصرح العظيم, مخاطبا إياكم
ومشاركا فرحتكم باليوبيل الذهبي نيابة عن بلدي والمؤسسة التشريعية في العراق المتمثلة في مجلس النواب العراقي. نسأل الله تعالى أن يديم العز وأن يوفقكم دوما بما هو كل أفضل لهذا البلد العزيز. سيدي الرئيس، نشارككم الفرحة والابتهاج باحتفالات اليوبيل الذهبي، مستذكرين مسيرة طويلة من النضال والجهاد ومنذ 50 عاما لترسيخ الديمقراطية وبناء حكم الشعب للشعب عبر صناديق الانتخابات العادلة. 50 عاما خلقت حالة من التقدم والتماسك والتعاون بين الشعب والأقاليم. 5 عقود سجل فيها مجلس الشيوخ تفوقه بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وحفظ الوحدة الوطنية والخروج العادل من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى مواقف نجاح ونصر في مرافق الحياة. السيد الرئيس، السادة الحضور، إن حكومة العراق تنظر بعين الفخر والثناء إلى الجهود القيمة التي تبذلها الحكومة الباكستانية في تحقيق التقدم والاستقرار في المنطقة والتغلب على الوضع الاقتصادي، ومعاناتكم في محاربة الإرهاب الذي ليس بعيدا عن معاناة العراق بمحاربته لعصابات داعش الإرهابية التي سعت إلى نشر الجهل وكل ما لا يمت إلى الإسلام بشيء. لكننا بفضل الله وفضل قواتنا المسلحة ومساندة الدول الشقيقة والصديقة استطعنا دحر الإرهاب والقضاء عليهم. وختاما، نتقدم بالود والشكر للشعب الباكستاني عامة ولمجلس الشيوخ خاصة وأعضاء رئيسا وأعضاء بمناسبة اليوبيل الذهبي وذكرى مرور 50 عاما. نتمنى لكم التقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخي، جزاكم الله خير. The chair is requested to present the souvenir to His Excellency the Ambassador of Iraq. मैं जनाब असलम भूतानी साहब जो मेंबर हैं हमारे नेशनल असम्बली ग्वादर से और लसबेला से बलूचिस्तान से, उनको खुशामदीद कहता हूँ साहब उसमें। जनाब जी आप बिल्कुल आकिल शाह साहब ना, सेनेटर साहब हाफिज रशीद अहमद जी, शुक्रिया जी हाफिज साहब बिस्मिल्लाह करें जी। टाइम का ख्याल रखना है, 2 मिनट हैं। थैंक यू जी। मेरे लिए 2 मिनट, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया, नज़र करम फरमाया। इसके साथ साथ 50 साल तकरीबात के हवाले से आपने जो ये इनेकाद फरमाया, इस पे हम सब आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, आपको और आपकी पूरी टीम को, मुहतरम सेक्रेटरी सेनेट साहिब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने हमें मदऊ किया, इधर बुलाया, पुराने दोस्तों के साथ आपके ज़रिए से, आपकी वजह से हम गुल मिल गए। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जनाबी चेयरमैन साहब, चूँकि मेरा ताल्लुक़
قبائل سے ہے اور میرے خیال میں کل سے کسی قبائلی رکن نے بات بھی نہیں کی ہے. اس وقت ایک ماحول چل رہا ہے اور وہ یہ کہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں مردم شماری بھی ہو رہی ہے. تو جنابی چیئرمین صاحب، بدقسمتی ہماری یہ ہمارے قبائل کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم سے کبھی بھی پاکستان بننے سے لے کے آج تک سنجیدہ طور پہ ہم سے نہیں پوچھا گیا ہے. بدقسمتی سے ہم 3-4 سال پہلے بغیر ڈیبیٹس کے، بغیر ادھر ڈیبیٹس کے، بغیر نیشنل اسمبلی کے، بغیر صوبائی اسمبلی کے، بغیر کسی ڈیبیٹ کے ہمارا قبائل مرجر ہو گیا. سر جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت مردم شماری بھی ایک آئینی بات ہے اور الیکشن بھی ایک آئینی بات ہے اور مردم شماری شروع ہے. تو سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مردم شماری، پچھلی مردم شماری میں ہم 50 لاکھ دکھائے گئے ہیں حالانکہ ہم 1 کروڑ سے متجاوز ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ جو ایک آئینی تقاضا ہے اس کو مکمل کرنے دے، یہ مکمل ہو جائے یہ مردم شماری اور یہ حلقہ بندیاں مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر بے شک الیکشن ہو جائے. جناب چیئرمین صاحب، میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں الحمدللہ کہ میں اس دور میں، اس وقت میں اس ایوان کا رکن رہا ہوں. میں بڑی فخر سے کہتا ہوں اور اس موقع پہ میں اپنی پارٹی جمعیت علماء اسلام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ سسٹم جو چل رہا ہے، جو یہ آئین جو موجود ہے، اس میں میری پارٹی کا سربراہ اور میری پارٹی کا قائد حضرت مولانا مفتی محمود اور اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اس کے ساتھ دوسرے پیشوا وہ رہے ہیں. تو میں بہر صورت میں یہ چاہتا ہوں جنابی چیئرمین صاحب، ہاں میں اس پہ آ رہا تھا کہ ہماری وقت میں جو قانون سازی ہوئی تھی، جو ترامیم 18ویں اور 19ویں ترامیم ہوئی تھی، الحمدللہ وہ ہمارے وقت میں ہوا تھا. اور میں اس وقت تعریف کروں گا محترم میاں رضا ربانی صاحب کی بھی کہ اس کے ہدایات کے مطابق ہم کئی دفعہ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، الحمدللہ اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا ہے. بہر صورت جنابی چیئرمین صاحب، اس موقع پہ ایک دوسری بات بھی میں کروں گا اور وہ یہ کہ اس وقت معاشی صورتحال کا بڑا دگرگو صورتحال ہے، عجیب سی صورتحال میں. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہے. روز بروز کوئی مہنگائی کا بم اس قوم، بیچاری قوم پر پل رہا ہے اور ڈالا جا رہا ہے. یہ آخر اسحاق ڈار صاحب آ گئے، ہمارا محترم ہے، ہمارے وقت بھی ہمارے ساتھ تھا. اس وقت ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی کوئی کنٹرول کر سکتے تھے. آج کل ان کی بات بھی بس کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے. بہر صورت جناب چیئرمین سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہمارا غیر اسلامی معاشی صورتحال ہے کہ ہم جو چل رہے ہیں یہ غیر اسلامی نظام، سود جیسا ملعون نظام پہ ہمارا سارا ملک چل رہا ہے. اس پہ محترم اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ صاحب نے بھی کام بھی کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ تیز ہو جائے اور یہ ملک سودی نظام سے نکل کے ایک اصلاحی نظام پہ آ جائے تو انشاءاللہ اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک دفعہ پھر آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. سینیٹر نصرت صادق صاحب، مجھے پتہ ہے آپ نے 1 منٹ ہی بولنا. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں تمام فارمر سینیٹر اور سینیٹر صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ
6 بجے ہم پھر ری اسمبل ہوں گے جب گروپ فوٹوگراف کے بعد پھر باقی ساتھی بھی تقریر کریں گے. ایسے نہیں جانا ہے, آپ لوگوں نے کچھ بول کر ہی جانا ہے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Such an honor to be part of this August House, and my congratulations to you and your team for organizing this event. It's a very momentous and a very great event in our lives also. Being part of the Senate has been an honor. And I'll talk about myself. I was member of the National Assembly in 2008. Still, I was a member when I got the ticket for the Senate and the party sent me here. At that time, I was thinking whether it's going to be the same as it was in the other lower house. But I found this house very, very motivating, and I felt that we had space here. Space to talk about issues that we face. And I think میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ آپ سب کا اور ان کا ساتھ کولیگس کا بہت اچھا رہا ہے. وی گاٹ ٹو لرن سو مچ فرام ایچ ادر. میں نے تو بہت سیکھا, کوشش کی سیکھنے کی, اور مسائل ہم سب کے جو ہیں وہ ایک طرح کے ہیں, سانجے ہیں. لوگوں کے لیے, عوام کے لیے میں سمجھتی ہوں بات کرنے کا موقع یہاں ملتا ہے. ایشوز کمیٹیز میں بہت افیکٹولی میں سمجھتی ہوں کمیٹیز میں بھی کام ہو رہا ہے. ہمیشہ میں چوز کرتی ہوں میری ٹائم افیئرس کی کمیٹی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں میری نظر میں گوادر از اے ہیپننگ پلیس, اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے گوادر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسٹریٹجکلی جہاں پلیسڈ ہے وہ بھی میرے لیے بڑا انٹرسٹ ہے. اور باقی جس طرح میں کمیٹیز کی ممبر ہوں, میں سمجھتی ہوں اپنا پارٹ پلے کریں, مگر اور بہتری لائی جا سکتی ہے. یہ ٹائم پہ, اس ٹائم پہ وے وی آر, آئی تھنک وی کین فوکس اینڈ وی کین آلسو سی وے وی آر, وے وی ہیو, ہاؤ مچ ہیو وی اچیوڈ. اینڈ آئی تھنک آگے آنے والوں کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن کو موقع ملے گا وہ یقیناً اس ہاؤس سے بہت مستفید ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں ہونا اینڈ یہاں پہ ایز اے ممبر آنا اور پارٹی کا یہاں پہ بھیجنا, میں اس کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو آل آف یو, آل دا اسٹیمڈ سینیٹرز جو یہاں بیٹھے ہیں, جو فارمر ہیں, جو آج بیٹھے ہوئے ہیں, آنریبل ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, ہائی کمشنرز اینڈ امبیسڈرز. And I wish them all, would like to welcome them here in this house. And thank you so much, Chairman Saab. Senator Nuzhat. Thank you very much, Senator Nuzhat Sadiq Sahib. Senator Nuzhat Sadiq Sahib, please come forward and receive your souvenir. چیف وپ سلیم مانڈیوالا صاحب, پلیز. آپ کو دے دیا تھا نا کل, آپ کو دے دوں گا. آ جائیں. معذرت جناب, جی سلیم مانڈیوالا صاحب. Chairman Sahab, thank you very much for giving me the opportunity to talk on the Golden Jubilee of Senate of Pakistan and the Parliament. It's a great honor to be part of this house. It's a great honor to be serving in this house. And it's a great honor to have our ambassadors, our ex-senators, our leaders here in this house. But nevertheless, I would like to mention something that I feel that is being missed out in this Golden Jubilee. That we are recognizing all senators, ex-senators, but we have forgotten the employees of this Senate. I think this is a time that Senate is incomplete without the employees. And we should also recognize the employees and also award them accordingly for their services to the Senate of Pakistan. Chairman Sahab, میں بھی جب سینٹ میں آیا تو کئی میرے یہاں سینئرز ہیں جس سے
I learnt a lot. Itizaz साहब हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं, मुशाहिद हुसैन साहब हैं, and obviously it was an experience for me coming from a business background. I had no idea how legislation was done. I had no